magari come per incidente. Eccoci qua ragazzi su un'altra nuova puntata del Calice Nero. Oggi abbiamo niente poco di meno che gli October Tide from Swedish, dalla Svezia, Melodic, Death, Doom, Metal. Welcome Alexander. Thank you very much. Thank you for having me. Partiamo subito con la prima domanda, Enrico. Domanda appunto per rompere il ghiaccio subito. Un excursus degli October Tide, dall'inizio alla fine, anche quando Alexander non c'era. Quindi in veste, quando non c'era, di recensore verso la band. Cosa ne pensava e quali obiettivi si sono prefissati per il futuro? Prego. Yeah, thanks for being our guest. Good evening, sir. And we're going to start just freshly squeezed enough with the first and foremost question, who is about how have you, by far, recollecting your memories, even before you were not settling the band, the chrono story or chronology of the band itself. So, do you have any like sparkly feelings about how the band went so far? Yes, I don't know. It's you know, we are about to release a new album, and that's always very funny. It will come out 6th of October. So, you know, every time you are releasing a new album, it's like you're very excited about that. So I think this will be the best album so far with October Tide, actually.
such like belongs to the concept or of the name of the band itself, maybe like a sort of a ritual or I didn't hear the first words. yeah. Your microphone was mute in the beginning. Aha, right. I hope you have heard the question so far. So yeah, but you answer very likely as Cattivo Maestro has asked. So I'm going to translate and play back and forth between Yeah. your feedbacks and our questions. So dunque loro penso che all'inizio il microfono era muto, quindi non ha bene capito la domanda, ma ha interpretato iniziando da probabilmente quello che sarebbe stato una domanda finale, quindi ci ha forse anticipato, ma la tua domanda la prolunghiamo a coda della sua risposta. Quindi lui dunque dice, non ha quindi compreso qual era la domanda legata alla storia, alle origini, diciamo, dell'Overtime, ma ci inizia a dare una chicca dicendo che stanno registrando un nuovo album, uscirà il 6 di ottobre, tra l'altro, data fortunata perché insomma ricorda un po' comunque l'inizio della vera stagione un po' più oscura, almeno nelle terre nordiche. Ogni momento in cui c'è per questo ha misinterpretato la domanda, non avendola sentita, ogni volta che c'è un nuovo album diciamo in uscita è sempre un momento insomma eccitante per la band. Ora potremmo chiedervi effettivamente, avendo avuto il muto, se riesce a fare un excursus come tu chiedevi. All right. So back to the origins of the band itself. Which sort of memories do you have, or have you been collected by far when you hopped in? How have you lived your? I hope you can hear me well. How have you lived your time with the band through those years? How I have lived? Yeah, how did you recollect any somewhat feelings or memories? Oh yeah. Well, we have been doing quite a good shows, you know. Yep. Like played at this cruise, 70,000 tons of steel. You know, when you play it in the Caribbean Sea. And we have been to Dubai, played there. Yeah. So, you know, I have been traveling a lot. And actually, we have been playing a lot in Italy, which is my favorite country in the whole world, actually. Oh, that's sweet. Barabra. Yeah. Very, very nice to. Okay. Fair enough. Of course, I like food, you know, and the Italian kitchen is the best, best in the world. I hope you had some delight right after the gigs on stage, because I guess without too much, well, kind of like being and staying humble, we have like such attitude to, as so many other countries, but we'll dedicate way more time about some, you can call it dolce vita or whatsoever, but the food is some of like mainstream through our country. And then we try to have way more attitude through the music, but we can't win. I think that the food is our trade. Yeah, the food is great. You know, always when Oktobertide is on tour, we always try to go out and eat, you know, at some nice restaurants. And so it's always delightful to come to Italy and just eat. It's the best. And how I should imply, sometimes I can imply further
questions through the tail of what you already said, but I would just, out of my curiosity, how would you perceive the through your senses? I mean, in the whole band settlement, the attitude through maybe history or somewhat our direction through music, as we are one of those countries. We have so many what is called when it's for sure we have the Vatican, which kind of rules the whole country in so many moral or ethical ways. So there's some kind of prohibitionism in when we like to explain our attitude through some kind of other environment, which is not the the Christianity, or you perceived in some way some some I'm lacking of words, but when you have when you go through the wind, through the steam, and you feel like you have heavy luggage compared to how Sweden is, for instance, like a land of freedom. Some of our, I don't know if you're getting where I would like to read that. I see. So you're talking about like the Vatican is ruling? Yeah, it's kind of a cliche, but it kind of restricts our way to pursue ourselves out of the rules in so many ways. So several bands are getting, it's a cliche, as I said, but such is a cliche, the food environment. We're a little bit obliged to kind of behave in a way that we cannot really explain. So we have to reunite and gather in some morning in our small community, which are pretty large in the end, but it's the way we can pursue our moral or our identity in a You think like the metal is a voice of the rebellious correct. I don't, Sweden is the most, we have such freedom here, it's crazy, everyone can be what they want, and I read somewhere that Sweden is the best country to be gay in, for example. So we have, total freedom here of everything. Like you can believe in whatever God you want, and you can do whatever you want. So it's not like we have to. Not in my perspective. It's not like rebellious through music. It's just like I have felt, That brings. Ok, un attimo. Ok, Enrico, traduci il tutto, vai. Sì, è stata una domanda molto implicata a diversi altri livelli, quindi allora, iniziando dalle sue memorie, da che ha iniziato a suonare nel gruppo, comunque ricorda bei momenti passati in crociere, nel senso che hanno suonato davanti a 70.000 persone in diverse crociere che li hanno portati addirittura negli Emirati Arabi, e ovviamente sorvolando un po' quello che è se vogliamo definire mainstream di un gruppo, quando inizia a non solo produrre album, ma a suonare in altri contesti, si sono trovati bene perché viaggiare è qualcosa al quale sono legati, quindi inquadriamo un po' il gruppo come un gruppo che produce musica, ma comunque anche il piacere di suonare live on stage. Tra l'altro sono stati diverse volte in Italia, lo ricordiamo perché ha fatto parecchi apprezzamenti indiscutibili sulla cucina, e ho colto il gancio per chiedere se, entrando un po' più nel discorso forse attitudinale, ha notato in quanto cliché, sappiamo che la cucina è imbattibile, almeno quella italiana, nei confronti di un paese estero, però se ha notato magari quello che è un po' la nostra circostanza, che assorbe un po' il nostro volere,
legato a quelle che sono le indiscutibili restrizioni. Un altro cliché abbiamo il Vaticano che comunque ci impone un po' in modi subdoli, o forse non voglio fare propaganda o altro, però per esempio ho subito voluto inquadrare qual è stato il loro, visto che ha lui intavolato il discorso dell'Italia, la loro percezione di un paese che comunque vive di controsensi, cioè di controsensi. Quindi per esempio le nostre comunità metal sono comunque fluenti, perché c'è questo ostacolo forse generico da subire a livello di posizione, e effettivamente hanno percepito come me che comunque è un paese bello nel quale suonare, ma dove comunque rispetto alla Svezia, dove tutto può essere libero, c'è molta meno necessità di essere ribelli. Quindi siamo arrivati un po' ad approdare a quei discorsi. Ok, la domanda che mi viene spontanea è questa, Alexander. Come riusciamo a interagire con gli October Tide attraverso l'arte, attraverso un quadro, una poesia e un libro filosofico? Ma interagire vuol dire quelle parti melodiche fino ad arrivare a quelle parti doom, quelle parti lente, verso una natura morta, ma con un rispecchio verso la vita. Right. Here's the next one. We're deep diving into something like visionary landscape. Such kind of a question. So be ready for like the other maybe I wouldn't say unlogical, but more like subconscious kind of answers. If you will have to describe, or maybe not too much, but if you have to describe the nature of the band, the October Tide, with the poem, with the painting, and with the music, I'm guessing, as Cattivo Maestro said, like some aerial sound, more like a natural sound, or some like orbs. How would you describe some of the the segments where the death parts are getting involved with some more of doomish interludes? So if we have to picture, let's say, overall, I think imaginary landscape will switch very, very likely about the nature of the band. How would you describe the outcome? It's a bit like Fredrik Norman is he's the and he was the one that started the band in the 90s, and I remember he said one time that he don't want to do the same album twice. So that means that October Tide will always be, every record is a new music, a new style, but all the time it sounds October Tide. And the past two records has been more like death metal, more than doom, and I like that. So October Tide is only about the music, to make good music that we like. So it's as simple as that. Right. And I'm going to ask you, but later on, after I have been translated, what kind of band has been inspired you? But translation time now. Dunque, sì, allora ha detto che hanno iniziato negli anni 90 e fin da subito non hanno, anche quando probabilmente lui non era comunque in circolo, comunque parla a nome della band, insomma, rappresentando l'intero entourage, non hanno mai voluto, ripetersi, quindi
non sono sicuro se ha colto la domanda, però ci ha fatto come dire, uno spaccato di quello che per loro non è, come penso in tutte le band, la necessità di ripetersi. Quindi hanno iniziato con un suono molto più death, tipo sesto e sentenced, che ha poi un po' alla volta virato per probabilmente seguire anche un po' lo spirito del tempo e come dire, ammorbidirsi, che non è una cattiva parola, però nel senso non dà l'idea, l'intesa di adeguarsi a sua detta, però ha qualcosa di un po' più doom, un po' più soft, un po' più forse dal suono un po' più catchy, un po' più adatto al tempo, quindi questo gli ha permesso sicuramente a una certa, diciamo, evoluzione. Infatti vorrei sapere adesso, a coda della risposta che ha dato, se sei d'accordo, quali sono i gruppi che li hanno ispirati. Vai. And which kind of bands have been inspired you so far? It doesn't need to have to be like a big statement, but because you exactly have I've been told that you have your own sigil or trademark, sorry to say so. What's behind the curtains? What was the like the love at the first sight, music wisely? I cannot really say that a certain band or something, but it's like I think it's a mixture of everything, because everybody in the band listen to a lot of different bands. Oh, but that's good. Yeah, I think we get inspired from different. Fredrik, when he make his riffs and melodies, and Johan Jönsegård has made a couple of songs, and he is inspired by something else, and Mattias Norman is inspired by something else, and when I put the lyrics on, I have different. It's not like this certain thing. I think it's a mixture of a lot of different things. That's what I wanted to hear, honestly, because it was not supposed to make a list of the bands, but more way to be homogenic and organic by several other experiences. So it doesn't mean that we need to know like your top list, but it's actually good to our experiences, and or it doesn't have to be only by the sound. The problem, the connection. One moment, please. Ok. Yeah. Ok, no, stavo giusto incalzando dicendo che è proprio la domanda della quale insomma speravo sentire, perché più che dare una top list delle band che hanno ascoltato, ha risposto in modo molto morbido, tra virgolette distanziandosi da quello che poi il volere degli altri gruppi. Non ci ha dato, diciamo, dei nomi di riferimento, ma ognuno, come giusto che sia, viene da un'esperienza completamente diversa, e io immagino che sotto sotto ci sia una specie di varietà musicale che non necessariamente, insomma, il suono è quello catalogato e stampato come Death Doom, però non è detto che non so, ci possono essere Enrico, non ti sentiamo? Ok. Adesso ti sentiamo, vai. Sentite? Ok. Adesso sì, adesso sì. The problem, the connection. Ok. Check. Ok. Prego, vai. Vi sento bene. Quindi vengono da esperienze sonore diverse, non ci ha citato gruppi non necessariamente da citare, quindi si mantiene un gruppo organico che viene probabilmente da esperienze sonore o multimediali diverse, quindi se vogliamo mettere di mezzo anche l'arte, cosa comunque crea insomma una dipendenza, ognuno ha un'esperienza diversa.
Perfetto. Allora, la prossima domanda. Alexander, immaginati all'interno di un quadro. Come riesci a inglobare il mese ottobre, ok? Il mese autunnale, all'interno della strumentazione Oktobertide e allo stesso tempo tutta questa incanalatura, questo collage, come riuscirebbe a creare un film, però senza etichettatura il film? Okay, that's a bit of. I hope I understood correctly the topic, because it hits against something that has to be a bit like visualized. It's not a real screwed up question, but it means a lot in the way that you could give to, let's say, for instance, to new listeners who are approaching the Oktobertide. You're like, well, if you know, because sometimes I'm lacking English words, but if you know a little bit of Finnish, I'm talking about miellopalle. Well, what's on the mind? Well, something on like, if you have to visualize, let's say, yeah, if you have to visualize like Oktobertide as like a canvas or like a painting, which sort of reference would you be able to paint for a new viewer? I'm talking about a listener, or of course, like someone who become affectionated to the story so far of the band. Which kind of colors or which kind of figures or characters you will put to define the month of October? What the idea of October means to you? Although Peter Steele already has made quite of a statement to that, but what is your attitude toward the upcoming month? Because it's not even too far from now, and you already say that it's going to be a new album oncoming. Should I describe it in colors or? Yeah, let's suppose Cattivo Maestro precisely ask if you would like be a painter. How would you create your own canvas? Yeah, okay, but it's October. You know, everything is dying. The summer's over. You feel really fucking depressed, and your love of your life has left you. You know, gray, 1000% gray. That's creative to release and compound some new ideas, I guess. Yeah. As much as depression, there's good things coming on. Allora, dice che gli ho chiesto un po' girandoci attorno, ma avendo la risposta giusta, cioè cosa ne pensa, in base a quello che hai detto, del mese di ottobre, se lui avesse gli strumenti per poterlo dipingere, sarebbe prevalentemente grigio e scuro, non buio, perché comunque a ottobre l'estate è finita, sei depresso a 1000, hai la ragazza che ti lascia, cos'altro puoi fare se non creare, non so, un nuovo album con nuove idee. Tra l'altro ricordiamo ancora una volta, potremmo anche chiedere a fine intervista più dettagli, più ragguagli sul disco che uscirà, sul nuovo disco del quale non ci ha dato ancora indizi, titolo o concept, che uscirà ad ottobre. Quindi io penso che per loro ottobre è una sorta di, come dire, di rituale annuale durante il quale le cose avvengono, cioè un ciclo si perpetua, si rigenera. Ok, aspettando un attimino appunto al carissimo Alexander, un attimo che adesso ritorna. Allora ragazzi, oggi abbiamo una band appunto death metal
che va dal death, va al doom, quindi uno dei nomi cardine del genere stesso. Allora, io appunto ringrazio Enrico Mazzone che appunto in macchina si riesce a fare questa video intervista, quindi ragazzi, questo è per farvi capire che il canale non si ferma mai, che lo spettacolo appunto non si ferma mai, e questo dimmi, stavi dicendo Enrico? Fedele alla linea. Infatti fedele proprio alla linea totale. Adesso aspettiamo un attimino Alexander che sicuramente sta per tornare. Allora ragazzi, dalle 21 alle 22 invece ci sono i Jungle Road direttamente dagli USA, e poi eccolo qua, è ritornato di nuovo Mr. Alexander, eccolo qua, la prossima domanda, prego Mr. Enrico Mazzone. Okay, I have to make another a question. I would like to come up with something a bit out of the blue, but but maybe I stay quite to the line, so don't expect way much. What is your relationship with the labels? If you have to make, I'm also interested about the gears that you are using to play on stage. But starting with the labels, how is? Are you content? I hope it's not such tricky because we don't have to like talking about. It's like the same question like who has been you inspired. So it's not about back talking about which label is better, which is not, but how does the band function with the label or with the agency who is plugging more tour dates? It's working really good. Agonia Records, they are getting the record out, you know. So yeah. They are doing a good job, and our booking agency Dreamtide, it's very good as well. You know, everything is every detail is you know taken care of when we are out traveling, and we feel safe and everything. So we work with very good guys. Ok. Yeah, back on track. Gli ho chiesto una domanda di rito, insomma, qual è il loro rapporto con la label che li segue, e, insomma, come si trovano senza dover necessariamente insomma cestinare quello che è stato, parlare di chi è, cioè non è quel tipo di domanda. Comunque domanda molto complicata perché si trovano bene col servizio che praticamente insomma la label fa, è molto dettagliata, quindi insomma li segue Warner Records, li segue praticamente in quelli che sono appunto le pubblicazioni, si trovano bene, non penso che la cambierebbero con un'altra, anche perché è direi insomma mainstream, quindi questo non significa che devono essere, cioè, che gli porta solo visibilità, però lavorando professionalmente con chi ha i numeri, insomma il servizio è indubitabilmente buono. Volevo arrivare ad agganciarmi anche al discorso delle agenzie, magari presentandoli, se ti viene in mente una domanda, quello che è la nostra agenzia, però insomma magari averli di nuovo in Italia con future collaborazioni non sarebbe una cattiva idea, ma lascio questo lavoro a te. No, e infatti è interessante, poi alla fine glielo chiediamo. Andando avanti appunto verso Octobertide, Alexander, tu come sei riuscito a interagire con l'arte del gruppo, nel senso con gli strumenti, e allo stesso tempo quanto è complicato e complesso creare Melodic
death metal, quindi creare quelle melodie che riescono a incarnare l'essenza della band e anche a incarnare totalmente il genere, nel senso essere originali e creare un mood tutto Octobertide style. Well, how is okay? That's a good one, because I was almost directing the interview to these such matters, such topics that matters. How the gear is how the gears are influential to produce your own, well, the Octobertide sound, and how complicated is the creative. Well, the creative process where you have to take deep to the well all the unconscious material that bring the source to the melody and the song with it. I didn't really understand the first question, but I can answer the second one. Yes, it's kind of complicated, the progress of process of making the songs, because most often it's Fredrik who makes the riffs and the drum beats and everything, and you get the song, and then for me it's like I don't understand the music at all at the beginning, so I need to listen to it a lot and figure out what he is like thinking about and how he wants it to be, but when you get the words on the music and you decide that this is the chorus and this is a verse, it feels kind of natural when the song is finished, but from the beginning, for me at least, it's like hard I need to listen to it a lot to get it to so I can get it, Just putting the highlight to the matter. Let's suppose that you all guys have a melody, and how the gears, how your instruments and the programs and all the sources that you have, all the tools up to the records, can ease up the process. We all figured out that it's nothing that comes if not by inspirational, but you have all the amps and guitars and like all the materials from the studio. How in a good way, or how in a proper way, might that eased up or speed up the program itself? Yeah, well, the internet is speeding up the process actually, because we are living in different towns. We don't meet in real life that often. It's like only when we are going to rehearse or something, and then you don't have time to write music in the rehearsal room or anything. So everybody is sitting in their hometown creating music, and then you record it and send the material to each another, and then I put some vocals on it and send it back, and Fredrik changes different stuff, so internet is speeding up the process. You don't have to meet in real life. Yeah, I see. Dunque, devo solo capire se andare dritto. Allora, ok. Allora, dice che il modo in cui si trovano, allora loro vivono in diverse città, quindi diciamo che sicuramente le apparecchiature che usano per registrare aiutano a livello individuale prima che si incontrino poi nella sala di registrazione. Il modo di comporre certamente non è facile,
Non è facile perché ovviamente è una questione, o magari è facile, dipende nel senso, dal punto di vista, dall'angolazione dell'essere musicista, artista, creativo e da essere percettivo, perché noi comunque ascoltiamo quello che qualcun altro ha creato, per cui sicuramente il modus operandi non è così semplice come sembra, però il fatto di come dire, lavorare in modo coercitivo, simultaneo, in diverse città, trovarsi, fare una sorta, immagino, insomma, così si chiama, di brainstorming, aiuta un po' l'identità del gruppo ad essere più stimolata, perché poi comunque ognuno che, come ha detto, che registra magari, non so, in mezzo alla natura o nella propria camera e poi si ritrova dopo un mese a raccontare la propria esperienza, aiuta sicuramente ad acuire l'identità del gruppo. Band, quindi è effettivamente un modo felice, a chilometro zero forse, di concepire la musica, perché poi quando ci si trova diventa una sorta di miscellanea che immagino anticipi quello che abbiamo già identificato prima come scambio tra parti dette melodiche e intervalli dubbi. Siamo a favore, immagino, di questo, creare musica. Ok, un'altra domanda che mi viene spontanea. Alexander, gli October Tide come possono entrare in un mondo visivo particolare? Nel senso, cerchiamo di prendere gli October Tide e portarli all'interno di un contesto live natura, nel senso che non esiste nessun locale, non esiste proprio nessun tipo di locale comodo, comfort, quindi con tutti i comfort che vi sono all'interno, ma solamente esiste la natura, quindi un ospedale, solamente uno, quindi l'ospedale psichiatrico. Come potrebbe essere questo ospedale psichiatrico interagire con la band stessa e che tipo di influenze riuscirebbe ad avere la band attraverso questo appunto entità? Well, I'm not sure if I understood the question myself, so I try to summarize and put some of my my spice. Let's first to make it easier to split the whole topic into and the fourth, straight, and then the fourth, and then the other itself. First, did you ever think to play in the nature? Like if you will think that there's no idealistic club or stage or to make a gig, if you would like to imply yourself in the nature, with the nature, what kind of panoramic view would we have? That's the first question. Second question, if you were supposed to, as the band, like going to play on a sanitarium, is it sanitarium? Like, yeah, sanitarium, like where some like ill mental people will be like the mental sanitary, exactly. Where the mental people would be would be the audience. Which kind of it looks more like a AI, like artificial intelligence kind of visual, but what would you expect as a image, as a picture? So we have these two questions. First, how would you in a sanitary? I don't understand the first question, and the second question is like if we would play at a mental institution and how I think it would look. But I have no idea how it should look, and but we would definitely
give them a good show, I think. I haven't understood exactly, but I guess that would have been quite of a good attitude to kind of answer. Of course, I can give way more hints about how the question would be, because if I got it correct, it would have been like some sort of morphing between the sound and the nature itself. So if it happens quite oftentimes, but not all the bands are into that, to have any kind of live show on, let's say, on a forest. I suppose that was the Cattivo Maestro way to depict the question. So would you be feel kind of like combat on such nature kind of show, playing the music by refraining in a forest field, for instance, maybe in a October mode, let's say, like all gloomy and doomy. I guess that's maybe more the direction where Cattivo Maestro wanted to ask, if that might help a bit to clarify. Yeah, but I don't know. I don't have any good question. Answer. I'm sorry. It's fine. That's totally fine. No need. Yeah. I think what you said, it's what you answer. It summarizes the whole concept, the most authentic one, that you will do anyway a super great show, and that's all. Yeah. I confirm. Allora, ho riportato la domanda dividendola in due domande, partendo da quello che è un approccio sonoro con, diciamo, con la natura, quindi se potessero, se volessero, se dovessero suonare, diciamo, in una zona ancestrale o comunque particolare o peculiare, come per esempio una foresta, all'interno magari di un concetto un po' più ottobriano, ecco. E poi cosa sarebbe, diciamo, come risvolto come faccia inversa della medaglia, suonare in un istituto in sanità mentale. Dunque è stato molto chiaro e coinciso, ma in un modo perfetto. Come dire, non si potrebbe dire né più né meno, perché non è che non ha capito, non riesce bene a visualizzare l'idea di suonare magari all'interno di un bosco, per esempio, ecco, questo ti dico. Però sicuramente lui ha detto farebbero comunque un ottimo show, quindi la musica sarebbe comunque forse perché si associa di più a un'idea legata all'istituto di sanità mentale, forse perché è un po' più appare un po' più appropriato, un po' più autentico alla loro identità, ecco. Interpretiamo così. Non si sente di dire altro. A te la prossima domanda, prego. What's the relationship with your instrument so far? How did you start to feel one body, one soul, or maybe an extension of your body and soul and mind? Open answer, as open as you could. Yes, I have. I started to scream when I was 12 years old in a band, and since then I love to scream. So I have been, trying to be the best vocalist in the world, and try to get good at it.
And it is like, you know, when you scream on stage, when you play live, and you scream, and it feels like your head is going to, something in your head is going to burst or something. It's the feeling is, it's very good. I think it's some endorphins or something that get active or something, because it feels good. Yes. So it's, yeah, exactly. Cosa? And I don't know if it is like, you know, some kind of aggression I have been inside of me that needs to come out or something, but it always feels very nice to scream like a monster. Well, not only has an aesthetic, but it's a good way to channel like your source of energy in a rightful way, in a so right way that it makes beauty, of course, and it has a sense of aesthetic. It has a sense of rightos. It is right, and I believe also you are all together feel this sense of wholeness. It's like you all not just belong in the same well, easily brotherhood, but also you feel that you're it's like a catharsis to create good energy, to give to the listener this like good feeling, to feel just good no matter what. I sense. Yes. Dunque, qual è il suo rapporto con la musica, con la sua voce e come si sente? Diciamo che ha iniziato a incanalare questo potenziale di energia in base a quella che magari era un iniziale approccio forse aggressivo a quello che era un po', diciamo, la vita da sostenere, però cercando di essere comunque di dare la sua prestazione al meglio, quindi di essere il miglior cantante scrimo che potesse dare anche comunque un senso di abnegazione alla normalità. Quindi incontrandosi con gli altri ragazzi ha comunque iniziato a diciamo a crescere di potenziale e ora è contento. Detto così sembra un po' naif, però la sensazione di creare buona energia da ricondurre poi agli ascoltatori dà una buona, come dire, possibilità di sentire che c'è del lavoro dietro, non è solo questione di creare suono interpretabile poi in musica e lanciare urla. La questione è proprio derivata da incanalare un certo tipo di energia e diciamo eticamente portare al massimo la bellezza. Ok. Alexander, visto che ormai siamo quasi giunti alla conclusione della videointervista, alle ultime due domande, io voglio porti questa domanda. Alexander è un vocalist, è un cantante, però mi devi descrivere attraverso degli animali le tue linee vocali. Quale tipo di animale potrebbe essere riconducibile verso la parte growl, quella parte più aggressiva, quella parte più truce, ma allo stesso tempo il growl come potrebbe anche trasformarsi in una sorta di culla protettiva per chi ascolta l'interpretazione di Alexander? Okay, as a great vocalist, you would have now to depict yourself with a comparison between two animal guides. So if you would have to let's say spot in animal kingdom
two animals that are kind of like guiding you in a way that you should associate your style. Which kind of animals would you pick? And one is, of course, the pure raw energy, whether the other is still pure raw energy, but in a way that kind of like protects. So one goes like very kind of like masculine and direct energy, whether the other is a bit more like, wouldn't say feminine, but anyway, something that kind of like tend to protect. But we're talking about growling now, so there's no other way to explain your style. Yeah, I think the bear is pretty suitable, maybe. As the growl animal. And then peacocks are pretty interesting. Yeah, in both ways. Let's say in both the way to channel both the harmonic and both way to, I mean, more defensive and same to attack, or more like a Yeah, I think the male peacock he cannot do anything, you know, he's just very beautiful. He's totally useless. He just goes around and look really good. Yeah, I got to translation time, and in the same time, I'm back to Pori. Right. Love you. Oh, Pori, you have to visit Barikapi. Barikap. Barikapi. I think it's gone now. Doesn't exist anymore. Okay, is it on a neighborhood or? Parikapi is not existing anymore. It doesn't exist anymore. It was a good. I'm sorry to hear that. Looks like. Well, I remember it's like it's a band from there that was called Retaliatory Measures, and the guy who was running the Barikapi, his name was Iru. We'll try to find out if there's still some Yeah, execution. I think they have a band now that is called Blood Chalice. Blood Chalice. Perhaps. Okay, maybe in the what was the event? Janne Halima. They have been. Yeah, Janne Halima. Yeah. That sounds way more familiar. Maybe we know where to get directed to. Yeah. Okay. They are fucking raw Finnish, bone hard. Like to drink Jalovina and stuff like that. Okay. Or even better is Tervavinia. Okay, I'll get back. Dunque, entrambe le diciamo che in ambo insomma, questo senso un po' più protettivo. Sto parlando di animali guida, okay. Che è un senso di attacco. Penso che un peacock, ovvero un pavone, potrebbe essere un buon, cioè, un po' sforzato, ma perché gli ho detto, ma perché? Beh, perché comunque è un animale da un'intelligenza acuta, elegante, bello da vedere e comunque armonioso. Io penso che abbia collegato col termine armonioso quello che identifica un po' la natura ambivalente
di attacco e di difesa. Io ho comunque specificato almeno in 2 punti, ripetendomi che se stiamo parlando del suo growl, quindi abbiamo questa identità, sì, insomma, poliedrica, che fa anche piacere sentire, perché non deve essere tutto legato a un senso probabilmente di attacco, sai, mostruoso, di qualcosa che possa semplicemente ferire. Ecco, quindi è una bella risposta, penso. Ok, lascio l'ultima domanda al nostro appunto inviato dalla Finlandia, che sembriamo appunto il telegiornale, una cosa incredibile. Il nostro inviato direttamente dalla Finlandia, l'ultima domanda a porre direttamente a Mr. Alexander CS degli October Tide. Fantastic, prego. Okay. Stiamo parlando della domanda rituale, la domanda di rito, quella del calice. Sì, quando ormai è arrivata a quest'ora è quella. Okay. We have a very last one, and we are already thankful to spare your time with us, because it's a great honor to have what we do like to do in such a broadcast is to picture what's behind the scene. We do. It's nothing so far from the what it comes through, but nowadays we all like to get to know more about what really matters behind the surface. So we do know about the identity, but we don't know what's behind. So it's a very more unplugged or chilled time that we're going to spare together, and you have been such kind to give your availability and the way we are trying to get somehow a bit deeper with unconventional questions, or maybe just as normal as they are, gave you the possibility to give more of your persona. That's the last one. You see no, other way around. Like this symbol is it's supposed to be a black calice, and it is, but it's white only for the reason that there are those like black squares on the. So it has to reveal that there's a shape on it. But if you have that black calice, which sort of spirit or liquid would you like to pour on to cheer up to your life and fortune? I really like wine. Okay, which, if may I, am not too picky. Which red wine, white wine, rosé? Mostly red wine. It's. I wish I could drink it every day. I love it. You know, I choose food. I first choose what I want to drink, and then I choose the food to go along with the drink. And right now I am doing some rhubarb wine here in the kitchen. I will show you. Can you see it? It's, you know, Swedish rhubarb. Oh, damn. So this will be finished in like 6 months or something, and maybe I can send you a couple of bottles. Oh wow, that's awesome! And actually, I did a guest appearance in Echo, the doom band from Italy. All right, yes. Did you got along with the guys? Yeah, it was very good, and they asked me how much I wanted, what they should pay me, and I took my payment in wine, so they sent me wine to Sweden. It was really nice. Well, if we're taking your offer, we'll be pleased to, at least Cattivo Maestro will be pleased to charge you back with some couple of bottles of Filo e Ferro, because ci mandano delle bottiglie di vino che lui sta facendo con dell'uva fermentata, perché ha detto che praticamente il vino che vorrebbe porre nel calice, perché è la sua bevanda preferita, è molto
tant'è che appunto ha dei grappoli d'uva bianca col quali sta cercando il suo modo di fare del vino. È entrato in contatto con la Barleco italiana e ha già regalato altre bottiglie, e questo non fa che onorarci, perché da una euristica, da una domanda si arriva a una risposta inaspettata. Però gli devi mandare almeno 2 bottiglie di fileferro come minimo, così almeno facciamo lo scambio. Ci sta, facciamo lo scambio. Perfect. Very good, very nice. L'ultima cosa, Alexander pubblicizza il disco appena uscito, appunto, degli October Tide, uscito il 10 agosto se non ricordo male, quindi a te appunto pubblicità per il disco nuovo. Parlaci 2 secondi del disco, dici 2 secondi alcune novità, prego. Last 2 words, if you have to summarize with just 2 words your next the next record, how would you define, if you have to pick 2 adjectives? It's aggressive and disgusting. Okay, nice. What we wish to hear from. Ha definito con 2 parole, 2 aggettivi, il disco in uscita: aggressivo e disgustoso. Direi che è al top. Per quale motivo disgustoso? Scusami se te lo chiedo, Alexander, sono curioso. Spero che sia un epitomo per ma glielo chiedo, certo. In which sense would that be disgusting? Like, what has been your criteria to pick such identity? Well, the lyrics is it's more to the, more to bring out a disgusting feeling for the listener, and we are pushing the boundaries a little more. Okay. And it's about, you will hear it. It will be out 6th of October. So yeah, I hope everyone. Will you make a release party? Because if that's so, I will be happy to attend to the list and come to see you. Okay. No, but we are doing a tour. The tour starts the same day as we release the record, but we will not visit Italy. It's like France, and we have everything on Facebook. But if I'm living in Finland, so whensoever you're planning to do some in Sweden or Finland, call me and I'll be glad to. Yes, come visit. You are welcome. Okay. Disgustoso perché il modo in cui mi senti? Sì, mi sentite? Il modo in cui hanno composto almeno le tracce delle canzoni, le liriche creano una sensazione di disagio all'ascoltatore, quindi ci ha dato un indizio che incuriosisce un po' tutti quanti noi della community, andare subito a vedere, perché hanno voluto in questo full length cercare di andare un po' oltre cercare di osare un po' di più e vedere un po' se appunto oltre al suono travolgente venisse anche fuori una sensazione un po' di senso. Quindi adesso non so esattamente, anch'io cado un po' impreparato, però di cosa trattano, però mi viene da capire a pieno titolo perché è una domanda così leggera come suonare magari in mezzo alla natura in una situazione un po' più pittoresca, e magari suonare in un posto di sanità mentale, insomma avrebbero più gioco con i mattacchioni, quindi probabilmente le liriche, i testi delle canzoni sono un po' arrivano forse un po' a definire qualcosa di scabroso, quindi per questo disgustoso, ma non penso sicuramente per il è stato lavorato.
Perfetto, allora, thank you very much, very honor, Alexander, the October Tide, fantastic, thank you. Ti auguriamo tutto il bene immaginabile, sia nella vita privata e sia nella vita artistica, e poi, andando avanti col tempo, vorremmo avere, appunto, se possibile, la seconda parte dell'intervista, che si andrà a parlare del nuovo disco. Quindi, veramente, thank you very much, Alexander. Thank you. All the best. Very big fat thanks for all your disposition. Please be our guest again if you feel you have some extra time at the very last minute before the record will come out in October. If you're already busy, don't even mention, but we would like to have you again before the winter will start up. Maybe we can have more deep thinking and diving to something a bit more technical about the music, because this one has been a bit more of a lingering around some basic ideas, but we have more for you. Of course. Great. Of course. Bye Sì, bye, allora Alexander. Prossimo ospite. Ancora una volta. Thank you. Thank you. Heart up. Thank you very much. Bye bye, Alexander. A good one. Allora, vediamo un attimino. Ok, perfetto. Grazie mille Enrico, non ti rubo altro tempo. Appunto, inviato direttamente dalla Finlandia, sembra un telegiornale, non sto scherzando. Veramente il canale, questo è per farvi capire che ormai questo canale non si ferma neanche morto. Questo è per farvi capire la divisione di Mister Enrico, professore, Metz, chiamatelo come volete, ma è sempre onnipresente. Quindi ti auguro veramente una buona giornata, buona serata e un buon Ferragosto, Enrico. Ah già, è vero. Altrettanto a te, ci vediamo domani ad augurarci ancora il meglio che deve arrivare. Saluti. Perfetto. Un abbraccio. Ciao Enrico. Ciao belli, ciao. Ok, perfetto ragazzi, abbiamo concluso la video intervista con October Tide, con Alexander, il cantante appunto di questa band veramente fantastica, Melodic Death Metal, Doom Metal. Allora, noi ci vediamo direttamente fra meno di un'ora con i Jungle Road, direttamente dagli States, ma vi voglio lasciare con una track veramente onnipresente, perché cosa significa? In poche parole è un disco che andrà in rotazione totale, dispnea, con appunto il full length che si chiama Overdose Depression, e voglio lasciarvi con la track direttamente Anthem, to Suicide.
Eccoci qua ragazzi, siamo ritornati, quindi Anthem to Suicide, dispone dal full length Overdose Depression 2023 autoprodotto, copertina creata da Maxime Tacardi, nonché creatore dei KFR, mostruoso artista francese. Noi ci vediamo poco più di mezz'ora con i Jungle Rot, con il mio filo collaboratore Adimer. Niente, il grande spettacolo non si fermerà mai, il sacro codice d'onore 000, la morte brillante dei libri, au revoir.